ముఖ్య సచివ్ గారికి ధన్యవాదాలు. గౌరవులైన ముఖ్య సచివ్ గారికి ధన్యవాదములు. చాలా క్లియర్గా సారు కొన్ని విశేషాల గురించి చెప్పినారు. నేను చెప్పింది ఒకటే, ఒక మనిషికి కానీ, ఒక కుటుంబాలకి కానీ, ఒక రాష్ట్రంకి కానీ అందరికీ సేమ్ ఛాలెంజెస్. వీ హ్యావ్ ఫైనైట్ రిసోర్సెస్ బట్ కన్సిడరబుల్ డిమాండ్ ఆన్ దోస్ రిసోర్సెస్. సో ఏ విధంగా ఒక మనిషి కానీ, ఒక కుటుంబంలో కానీ ఏ విధంగా ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని, నీడ్స్ని, ఏది వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ లెస్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ వాట్ కమ్స్ ఫస్ట్, వాట్ కమ్స్ లేటర్ అండ్ వాట్ కమ్స్ లాస్ట్, ఏ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు, అదే ఛాలెంజెస్ ఒక రాష్ట్రంకి ఉంటుంది, ఒక స్టేట్కి ఉంటుంది. సో ఒక నూతన రాష్ట్రం, ఒక బైఫర్కేషన్ సందర్భంగా మన బయటికి వచ్చినాము. చాలా ఛాలెంజెస్ మనకి ఉన్నాయి. దాని గురించి మీకు ఫ్యాక్ట్స్ ద్వారా మీకు తెలియపరిచి చేస్తాము. మనం చెప్పేది ఒకటే, మన వర్తమానం గురించి, మన భవిష్యత్ గురించి మనం మాట్లాడితే మన భూతం గురించి, మన పాస్ గురించి కూడా ఆ సందర్భం కూడా చూడాల్సిన ఎంతో అవసరం ఉందన్నమాటని. వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ. దేర్ ఆర్ కంపీటింగ్ డిమాండ్స్ ఆన్ ద ఫినాన్సెస్ ఆఫ్ ద స్టేట్. There are so many sections we have to cater to. There are people who are below the poverty line. Definitely, that is the first chart. There are women, there are children, there is nutrition, there is infrastructure, and obviously there are also employees. So everybody has a right on these resources. The state has to do a very delicate balancing act about how much we can afford to give to whom and when we have to give. So that is always the challenge before the administration, before any state, before any leader. We have tried our best, Chief Secretary Garu cheppinattuga, we have tried our best to meet the demands of the states, whether it is in infra development, whether it is in welfare, whether it is in education. And you might be seeing even in the time of pandemic and corona law, whereas other states have cut down their expenditure on welfare. Our expenditure on welfare and increased. This is ఒక భరోసా ఇవ్వడానికి ఒక ఈ యొక్క కాలంలో, అదే ఈ కరోనా లాగా మహమ్మారి ఇప్పుడే రాలేదన్నమాటని మనం ఇప్పుడే అనుకోలేదు. అది వచ్చినప్పుడు ప్రజలు బాధల్లో ఉన్నారు, వారికి ఇబ్బంది రాకూడదు. ఈ డీబీటీ స్కీమ్ ద్వారా వారికి మనం చాలా మటుకి ప్రొటెక్ట్ చేయగలము. సో I think the entire exercise of the PRC should be seen in that context. I can definitely say that we have ensured that no employee is put into a adversarial position. The very fact CM garu venchinapudu 27% IR ichinarani, adi that's I think never in the history of any state in this country, or never in the annals of this state, that kind of step has been taken. And even what has been given by the PRC, whether it is employees or whether it is pensioners, అందరికీ న్యాయం చేయడం జరిగింది. అంతవరకు నేను చెప్పుకోవచ్చు అనమాటని. నేను మన రాష్ట్ర వాస్తవాలు పోస్ట్ బైఫర్కేషన్ మీరు ఇంతకుముందు గ్రహించి ఉంటారు, మీకు తెలిసి ఉంటారు. ఒక్కసారి మళ్ళా గుర్తుపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ వీ హెస్ ఫేస్డ్ బికాస్ బైఫర్కేషన్, బికాస్ ఆఫ్ కరోనా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హార్డ్ ఫిగర్స్ we will let you know. And what were the previous PRCs, ఏ విధంగా అది చేయడం జరిగింది, అండ్ వాట్ వర్ డిసిషన్స్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఆఫ్ సెక్రటరీస్, ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో చేసి ఈ యొక్క అనౌన్స్మెంట్ జియో చేయడం జరిగింది. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తూ మళ్ళీ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శశి భూషణ్ గారు టు గివ్ యూ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ వాట్ వర్ ద ఎగ్జాక్ట్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద పిఆర్సీ, అండ్ ఎనీ దాంట్లో ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే విల్ బీ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ టు క్లారిఫై అనమాట అని. మొట్టమొదటిగా కెన్ యూ చేంజ్ ద స్లైడ్ ప్లీజ్. ఈ బైఫర్కేషన్ వల్ల మన రాష్ట్రం దిగజారిపోయింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే ఆర్థికంగా అవర్ ఎంటైర్ ప్రొఫైల్ చేంజ్డ్
from a combined state which was industrializing and which was service industry was getting developed around multiple centers, we were reduced to a largely an agrarian economy anmatani. We are all aware, మన అందరికీ తెలుసు, the revenue which is generated from the agriculture sector, while agriculture definitely is important, దాంట్లో వేరే రాయి ఏం లేదు, కానీ దాంట్లో ట్యాక్సేషన్ రూపంగా లేకపోతే రెవెన్యూస్కి ఆదాయం చాలా తక్కువ, నెగ్లిజిబుల్ వస్తుంది అనమాటని. వెరాజ్ ఇట్ డ్రాస్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సబ్సిడీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కాస్ట్, ఫర్టిలైజర్స్, ఇవంతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి చాలా జరుగుతుంది అనమాటని. సర్వీసెస్లో మనకి రెవెన్యూ మనకి బాగా వస్తాయి, ఇండస్ట్రీలో కూడా మనకి రెవెన్యూస్ మనకి బాగా వస్తాయి. సో ఒక రాష్ట్రం ప్రగతి పథంలో పెట్టాలంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ and service sector development is very important. So in the combined state, since the formation of the state of Andhra Pradesh, చాలా కష్టపడి ఒక ఎకానమీకి ఒక షేప్లో తీసుకువచ్చినాము. దాంట్లో we were almost overcoming our economic structure as largely an agriculture state. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమైన అంతకు మునుపు అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. We are known as a paddy producing state. It was largely agrarian economy because all the investment which was made in infrastructure, which was made in promoting industries, రాను దానికి మనకు బయటికి వచ్చి by 2014 we had developed a good industrial economy, we had developed a good service economy. Our IT exports from Hyderabad were in the top 3 states which are IT exports. ఈ 2000 బైఫర్కేషన్ వల్ల మన హైదరాబాద్ మనం కోల్పోయినాము. మన economy kuda oka agrarian economy render ayindi. So the growth potential of the state, the ability of the state to raise resources was compromised, and it is going to take a time. Let us be clear, it is going to take some time for us. చాలా కష్టం పడుతున్నాము, అంతే ప్రభుత్వం కూడా చాలా చర్య తీసుకుంటుంది. కానీ మళ్ళా ఒక ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ బేస్ ఎకానమీ రావడానికి కొంచెం టైం న్యాచురల్గా పడి ఉంటుంది అనమాటని. సో దిస్ ఇస్ వన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అవర్ స్టేట్ హ్యాస్ ఇమర్జ్డ్ యాజ్ agrarian economy with low revenue growth potential అనమాటని. ఇంకోటి బైఫర్కేషన్లో మనకి అన్యాయం ఏం జరిగిందంటే, దమాషా ప్రకారంగా జనాభా మనకి 58.32 వచ్చింది, 58.32% మనకి వచ్చింది. కానీ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కేవలం 46% వచ్చింది. ఇది వ్యత్యాసం మీకు చూస్తే కనిపిస్తుంది. ద గ్యాప్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. హౌ ఇట్ ఈస్ మేనిఫెస్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అది ఎట్లా ప్రత్యక్షమవుతుంది? పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇన్ 2021 ఏపీది 1,70,000 2015 రూపాయలు. దిస్ ఈస్ ద లోవెస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్. కంపారిటివ్గా మనం చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం 2,37,632 రూపాయలు. దిస్ ఇస్ ద పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. దీంతోపాటు బికాస్ ఆఫ్ ద లాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం కూలిపోయినాము. షెడ్యూల్ 9 మీ అందరికీ తెలుసు. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ కార్పొరేషన్స్ కానీ మన హైదరాబాద్లో రావాల్సింది మనకి వచ్చేసి ఉండేది. ఆ ల్యాండ్స్ ప్రాపర్టీస్ అక్కడ ఉండిపోయినాయి. ఇవన్నీ 40-50% డెవలప్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ షెడ్యూల్ 10 కూడా మన అద్ద వదిలేసి వచ్చానమాట. రామారమే దీనికి మనం ఒక అంచనా పెట్టాము. దీనికి విలువ మనకి వాటా దీంట్లో షెడ్యూల్ 9 ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో 1,06,000 ఇట్ ఈస్ 1.06 lakh crore ఇన్ షెడ్యూల్ 9 ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అండ్ షెడ్యూల్ 10 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ 39.191 crore. This is the loss in terms of the property or the capital which we have lost, but also we have lost the ability of these mature organizations, the training institutions we have lost. ఇంకోటి అంచనా మనం పెట్టుకున్నామంటే, హైదరాబాద్ మన దగ్గర ఉంటే, అంటే హైదరాబాద్ మన కూలిపోయినాము, దానివల్ల 2015 to 2020 the revenues would have come to our share would have been 1,80,000 crores in this period of 5 years అనమాట. ఇప్పటికే చాలా మనకి లీగసీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద డివిజన్స్ ఉన్నాయి. తెలంగాణ నుంచి ఏపీ జెన్కోకి 6,284 కోట్లు మనకి ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ సమ్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ మేజర్ సమ్ విచ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పవర్ వీ కీప్ ఆన్ సర్వీసింగ్ వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు, వాళ్ళు కట్టలేదు. ఈ అమౌంట్ మనకి బకాయిలు మన నుంచి రావాల్సి ఉంటుంది. సో దీనివల్ల మన పవర్ సెక్టర్లో చాలా ఇబ్బంది, మనకి లోన్ సర్వీసింగ్ కానీ
మనకి చాలా ఇబ్బంది మనకి వస్తుంది. డివిజన్ చేసినప్పుడు అన్డివైడ్ అంటే మనకి లోన్స్ ఏమో ఉన్నాయో పూర్తిగా సక్రమంగా ఫుల్గా అది దట్ వాటా హ్యాస్ నాట్ బీన్ డివైడెడ్, ద లయబిలిటీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డివైడెడ్. ఇప్పటికీ 33,477 కోట్ల రూపాయలు లోన్ లయబిలిటీ డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రామిస్డ్ us రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్, అది 18,969 crores still it has to be received from Government of India. We are doing all effort. సీఎం గారు కూడా పదే పదే ఈ విషయం కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టిలో తీసుకువెళ్ళారు, ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకువెళ్ళారు. వీఆర్ స్టిల్ వర్కింగ్ టు దిస్ ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ సమ్. సో ఇది ఒక చూస్తే మీకు కొంచెం ఇది అవగాహన మనకి ఇది బైఫర్కేషన్ వల్ల మన స్టేట్ ఎకానమీకి ఏ విధంగా దెబ్బ పడినాయి మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. దానివల్ల 2020-21లో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ వాజ్ 34,927 crores and fiscal deficit was 54,307 crores. This has been, ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా పడింది అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. మళ్ళీ దీనిపైన కోవిడ్ ఇస్ సంథింగ్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ ఫ్యామిలియర్. మోస్ట్ ఆఫ్ us has become very personal to us because most of us have suffered or near and dear ones have suffered. Loss of revenue because of COVID-19 epidemic, 21,933 crores is the loss in revenue. మనకి డెవల్యూషన్ వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ రెవెన్యూ విచ్ వీ కలెక్ట్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. మనకి డెవల్యూషన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మనకి రావాల్సిన వాటా ట్యాక్స్లో అది కూడా మనకి తగ్గినాయి. మీరు చూస్తే ఉంటే 2018-19 32,722 crores, 2019-20లో 28,221 crores అండ్ 2021లో 24,441 crores అనమాట. కోవిడ్కి ఇది యాక్చువల్లీ ఒక కొత్త మనకి ఇది వైరస్ వచ్చింది. స్టార్టింగ్లో ఇట్ వాజ్ యాజ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. హౌ టు డీల్ విత్ ఇట్, ఏం చేయాలని కొంచెం నేర్చుకొని మనం హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్ చేస్తూ, ఆక్సిజన్ పెడుతూ, హాస్పిటల్ బెడ్స్ పెడుతూ, ఆరోగ్యశ్రీలో ఇవన్నీ COVID-19 ఎక్స్పెండిచర్ ప్రజలు ఇబ్బంది గురి కాకూడదు. COVID-19 కూడా ఆరోగ్యశ్రీ భాగం చేసాము. చాలా స్టెప్స్, ద కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ in the state of Andhra Pradesh, I can proudly say that in no state such a series of measures has been taken to protect lives of the citizens of the state. And it doesn't come free. It has costed the government 30,000 crores as additional expenditure towards COVID alone. We dealt with COVID, we are dealing with Delta, and we are dealing with Omicron, and we do not know what we'll have to deal in the near future. So a state has to, the duty of the state is the security of the people and the safety and the health of the people. So this was definitely first chat. Enta ibandi aina CM garu maaku adiccharu, COVID lo you should not delay, you should not refuse. We were giving standing orders by the Honorable Chief Minister that Finance Department, any demand from any department regarding COVID, that gets overriding priority over the expenditure anamata. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పిన అనమాట, లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ 21,933 crores. హౌ డు వి క్యాలిక్యులేట్ ఇట్? స్టేట్ యాక్చువల్ ఓన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ మీరు చేస్తూ ఉంటే 2018-19లో 62,473 crores. దీస్ ఆర్ యాక్చువల్స్. 19-20లో అది తగ్గి 60,933 కోట్లు. 2021లో 60,688 crores అనమాట. And see, revenues are not meant to be flat. Okay, flat lo no state can survive. Revenues are meant to increase. So all our expenditure is based on 15% expenditures. That is normal. Mana ఏం చేసుకోపోయినా మన ఖర్చు ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల వేరే కారణం వల్ల ఇన్ని కొత్త స్కీమ్ పెట్టకపోయినా కూడా 15% మనది పెరుగుతుంది, మన 20% పెరుగుతుంది. సో జనరలీ వీ హ్యావ్ అ వెరీ కన్జర్వేటివ్ growth rate of 15% to factor what would have been growth. అలా చూస్తే మనకి అదేం 19-20, 15 is a moderate figure. It happens 20%, 25% కూడా ఉంటాయి. 71.884 మనకి రెవెన్యూ బదులు 60,933 వచ్చింది మనకి. 2021లో మనకి 15% గ్రోత్ రేట్ అజ్యూమ్ చేస్తే 82,620 కోట్లు రావాల్సిన రెవెన్యూ మనకి దానికి గాను 60,688 crores వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. దీస్ ఆర్ హార్డ్ నంబర్స్, దీస్ ఆర్ యాక్చువల్స్. యూ కెన్ చెక్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద ఏజీ టు వెరిఫై దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్. నెక్స్ట్, ఎంత అయినా కూడా ఇంతకుముందు చెప్పిన 2019లో సీఎం గారు వచ్చిన వెంటనే, బికాస్ వాట్ ఈస్ PRC రిపోర్ట్ ఫైనలైజ్ కాలేదు,
వారికి రిప్రజెంటేటివ్ వచ్చినాయి ఎంప్లాయీస్ ద్వారా, పెన్షనర్స్ ద్వారా. వాళ్ళు ఇబ్బందికి గురి కాకూడదు. వెంటనే సీఎం గారు వచ్చి 27% ఇంటరిమ్ రిలీఫ్ అనౌన్స్ చేశారు. దిస్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విదిన్ 30 days ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ద గవర్నమెంట్. The number of employees, the figure speaks for themselves. So the number of employees benefited by this measure was 3,97,547 employees. Outgo of government has been 11,984. Pensioners, 3,57,528 pensioners. Outgo has been 5,933 crores. A total of 7,55,075 employees. తర్వాత ఒక 17,918 కోట్ల రూపాయలు దీనికి it has been, the money has been spent by the state government. ఇంతకుముందు ఒక డౌట్ వచ్చింది వెదర్ ఇంటరిమ్ రిలీఫ్ సిఎస్ గారు చెప్పినట్టుగా అది ఈ PRC has to be above interim relief and this money has to be given, it has not to be recovered. That is not correct. You can check with any state government, you can check with anybody. In fact, very clearly in Geo, IR ichna Geo law, Geo number 60 dated 6/7/2091, sanction interim relief. I'll read verbatim. Interim relief sanction above shall be shown as a distinct element of remuneration which shall be adjusted, I repeat adjusted, against any benefit that may accrue to the employees on account of revision of the scales of pay and other allowances as a result of government decision on the report of the PRC. This is the GO in which the interim relief was sanctioned. Inkoti GO undi, dino DR mana ichinamu. Very clearly it has been written. So I think there should not be any, ante em ఇది దీనిపైన మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది మనం చెప్పడానికి మనకి వీలు లేదనమాట. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే 2019లోని సీఎం గారు ఇవి గవర్నమెంట్లో అగైన్ ఫస్ట్ ఛార్జ్, అగైన్ ఐ సెట్ ఇన్ అ ఫ్యామిలీ హూ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెన్ ఈస్ టు బి గివెన్ దిస్ ద క్వశ్చన్. అంటే who are the people who should get a larger share and who are the people who should get the first charge. So CM garu em nirnayam తీసుకున్నారంటే while sanctioning PRC also we have to take care of people who are not in a way regular government employees, who are lesser paid, who are paid honorarium, but they provide critical services to departments, to people, ప్రజలకి. వాళ్ళు చాలా కీలకమైన పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అది న్యూట్రిషన్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో ఉండొచ్చు, వారు హెల్త్ రంగంలో ఉండొచ్చు. ప్రతి వాళ్ళని చూసి ప్రతి మోస్ట్ డిజర్వింగ్ అండ్ ద మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ ఇన్ సచ్ వే వాళ్ళకి చూసి ఐడెంటిఫై చేస్తూ వారికి ఆనరరియం పెంచడం జరిగింది. అండ్ హూ ఆర్ దీస్ అంగన్వాడీ వర్కర్స్? లక్షల మంది చిన్నపిల్లల్ని చూస్తున్నారు, మా భవిష్యత్తుని వాళ్ళు చూస్తున్నారు, భవిష్యత్ తరాలని వాళ్ళు చూస్తున్నారు. ఆల్రెడీ వర్కర్స్ది ఆనరరియం పెంచడం జరిగింది. 47,476 employees have benefited from there. These are big Anganwadis, major Anganwadis. వారికి ఆనరరియం 11,500కి పెంచడం జరిగింది. బిఫోర్ 2018 it was 7,000. మినీ అంగన్వాడీ సెంటర్ 6,526 మంది. ఫ్రమ్ 4,500 to 7,000 rupees it was enhanced. హెల్పర్ కూడా చిన్న ఉద్యోగి ఒక అంగన్వాడీలో 4,500 to 7,000 increase, benefiting 45,175 people అనమాట. మన సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మూవ్మెంట్ మొత్తం దేశంలో ప్రపంచంలో ఆదర్శంగా ఉంది. దాంట్లో పని చేసిన చిన్న యానిమేటర్స్ అంటారు, విఓ సంఘమిత్రులు అంటారు, వారు కూడా చాలా కీలకమైన పాత్ర వాళ్ళు వేసుకుంటారు. ఆ గ్రూప్స్ని సపోర్ట్ చేస్తారు. వారికి కూడా 3,000 నుంచి 10,000 దాకా వాళ్ళకి ఆనరరియం పెట్టడం జరిగింది. 28,152 people have benefited. ఇంకోటి ఎవరు ఫోకస్ చైనా శానిటరీ వర్కర్స్ మీరు చూడండి ఏ స్టేట్లో ఈ విధంగా సపోర్ట్ శానిటరీ వర్కర్స్. బేసిక్లీ దేర్ ఆర్ పూరెస్ట్ ద పూర్, బిలాంగ్ టు SC, ST, BC మైనారిటీస్, అలాంటి పాపులేషన్ వాళ్ళు ఉన్నారు లివింగ్ ఇన్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ కండిషన్స్. అదే పని మీరు చేయరు, నేను చేయను అన్నమాటని. అలాంటి వారికి కూడా 18,000
honorarium was increased from 8,000 to 18,000, supervisors from 12,000 to 18,000, benefiting 29,800. నేను ఎంతమంది చెప్పిన who gets the share and when he gets, very important. సీఎం గారు చాలా క్లియర్గా దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్, దీస్ ఆర్ పీపుల్ మన ఫోకస్ చేయాల్సిన వారికి ఇచ్చారనమాట. ఆశా వర్కర్స్ అగైన్ హెల్త్లో చాలా కీలకమైన పాత్ర వాళ్ళు వేసుకుంటున్నారు. 41,406 మంది ఫ్రమ్ 3,000 to 10,000 రూపీస్ ఇట్ హాస్ బిన్ ఎన్హాన్స్డ్. అదేవిధంగా ఎంఎన్ఓ, ఏఎన్ఎం, ధోబీ, బార్బర్, కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్, ట్రైబల్ ఏరియా ఎవరు పట్టించుకున్న వాళ్ళని వారి 400 రూపాయల నుంచి, అంటే వాట్ ఈస్ 400 రూపీస్, ఫ్రమ్ 4,400 రూపీస్, ఫ్రమ్ 400 రూపీస్ టు 4,000 రూపాయలు పీపుల్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో హెల్త్ సర్వీసెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా పోలీస్ శాఖల్లో కీలకమైన మనం చూస్తే రోడ్ ఇంటర్సెక్షన్లో కానీ రాత్రి పగలు పని చేసిన వాళ్ళ హోంగార్డ్ది కూడా honorarium కూడా డైలీ honorarium వాజ్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 400 to 710 రూపీస్. అండ్ కుక్ కమ్ హెల్పర్స్ ఇన్ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ వారిది కూడా 750 నుంచి 3,000 రూపీస్ పెంచడం జరిగింది. 84,833 పీపుల్ హెవ్ బెనిఫిటెడ్. సో వైల్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ 4 lakh, దీస్ ఆర్ 3,01,021 పీపుల్ అనమాట. సో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, పెన్షనర్స్ 4 లక్షల 2 లక్షల వారికి 27% IR ఇస్తూ వీరికి కూడా ఇమీడియట్లీ బెనిఫిట్ వాజ్ గివెన్ బై గవర్నమెంట్. సో 3 lakh పీపుల్ ఓవర్ పూరెస్ట్ వారికి కూడా బెనిఫిట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కాక నెక్స్ట్ మినిమం టైం స్కేల్ టు కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అది ఇవ్వడం జరిగింది. 360 crores per annum వాజ్ అడిషనల్ ఇంపాక్ట్. ఎక్కడో రాష్ట్రంలో లేనా, దేశంలో లేనా ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్కి అబ్జార్ప్షన్ చేయడం జరిగింది. 53,500 employees with 5,382 crores expenditure as salaries have been paid to them. Village and ward secretariat lo 1.28 lakh employees were recruited. 2,091 crores per annum with expenditure. ఇది చేస్తూ కూడా అది హెల్త్ సెక్టర్ని ఫోకస్ పెట్టాల్సి ఉంది కాబట్టి సీఎం గారు ఫ్రెష్ రిక్రూట్మెంట్ 13,677 పోస్ట్ విత్ కాస్ట్ ఆఫ్ 820 crores per annum చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు చెప్పిన మోస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్లో అవుట్సోర్స్ ఎంప్లాయీస్ పరిస్థితి దీనంగా ఉంటుంది కాబట్టి యాప్కోస్ ఏర్పాటు చేసి 1,996 ఎంప్లాయీస్కి 1,860 ఈ దళారీ వ్యవస్థ లేకుండా నేరుగా వారికి రావాల్సిన ఆనరేరియం కానీ వారికి పోవాల్సిన GSI ట్యాక్స్ కూడా కట్టడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ద ఎక్స్పెండిచర్ NR ఆర్ HR మీరు చూస్తూ ఉంటారు. మన ఖర్చు 2018-19 శాలరీస్కి 31,165 crores ఖర్చు. అది 2020-21లో ఇట్ ఈస్ 37,458. పెన్షన్స్ 18,112 ఇన్ 2021, 21,936. సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండర్ HR 52,503 in 18-19, 2021లో 67,340. మన స్టేట్ ఓన్ రెవెన్యూస్కి దమాషగా మనం చూస్తే మన HR పైన ఖర్చు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ రెవెన్యూ ఓన్ రిసోర్సెస్ it is 84% and in 2021 it is 111%. నెక్స్ట్ మీరు చెప్పుకోవచ్చు వేరే రాష్ట్రం పరిస్థితి ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. ఓకే, సో శాలరీ అండ్ పెన్షన్స్ పైన ఒక స్లైడ్ ఉంది. ఇన్ 2018-19 వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్, 2020-21 వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్. 2018-19 మన శాలరీ HR పైన ఖర్చు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంతా కలుపుకొని 32% అనమాట. ఇట్ ఈస్ 32%. వేరే రాష్ట్ర పరిస్థితి మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఇన్ 2021 వాట్ ఈస్ ద షేర్ ఆఫ్ HR expenditure, it has increased to 36%. What is expenditure of the states? You can see there in this slide అనమాట. We are the highest, and after implementation of the PRC, this expenditure will further increase, and I think our state will have the distinction of incurring the maximum expenditure on HR. I will now hand over the floor to Shashi Bhushan Garu to explain to you about the previous PRC and what this PRC has done.